Отлично, когда я на тебя погляжу. Вот темно стало. Я Спайдермен опять ты. You ready to jump in? Yes, I am. Well then, let's not keep that big bad world waiting. Our contract is to locate an Arcanist named Matthias. Tassin has given us the last location where he made contact. Последний раз какой-то на связь. Поговорили. Опять в этом месте идем. Я это место уже наизусть помню. Кстати, значит наизусть. А, мы, видать, туда и летим как раз. The location Tassin gave us must be close. I'm detecting the camp's shortwave radio. Broken equipment. Arcanist made. And no Matthias. Oh, hang on. Detecting another radio. Same frequency. Must be more than one camp. Маленький место. Follow that signal. Так, здесь где-то хуйня какая-то есть. Ага, вот она. Сейчас я взял. Внизу еще была. А вон есть. Взял. Okay, I've got a new trail. We'll need to get to the location I've marked for better reception. Anything else I should know? Besides that Arcanists get themselves in trouble by being out here. What about Matthias? Brilliant and reckless. He has a reputation among the Arcanists. Not a good one. Having a bad reputation is chapter 1 of the Freelancer's Handbook. The radio signal is getting stronger. Clearly, Matthias established more than one camp. В смысле я покидаю задание? Ёб твою мать! Ну это, конечно, бред, ёб. На таком расстоянии, что ли? Да! Still no sign of Пиздец, Matthias. что пиздец. Нам вообще далеко нельзя уходить, ну это бред, конечно. Track him down. И диалог так не прочитаешь, нихуя вот эти вот. С левыми играть, это пиздец же будет. Дальше я тут что исследую, что это за хуйня. А, это пакет. Я просто, ну, ресурсы еще есть, то что. И всякие кодексы. Опять собираюсь читать все. Так, ну, в принципе, как Division 2 буду читать. Потому что первая часть так и делала. О, наверху что-то есть. Наверху серый. Радиобашня. Ага. А почему они видели Японию? Сундуки никакие не видишь? Сундуки обязательно фигня нужна. Что все разрушено? Signal device found. We can use it to locate Matthias. А я поднял взял. This search is taking too long, and it's too quiet. Ой, дяденьки идут. We've got scars getting in the way of the Bam! search. Do something. The scavengers are always mucking things up. Да, Destroy any ну hives да. that pop up that can cut off reinforcements. Hives mean more scars. Got it. Задача. Clear out those remaining scars. Radio signal. Still working on it. Бомба. Just fiddling with the radio signal for the next location. I understand. Just hurry up. Of course, lots at stake, I know. Могли бы давать нового рейнджера поэтичнее, по правде говоря. Типа, вот тебе новый костюм, блядь, бла-бла-бла. На-на. Что, бля? А, нихуя себе. Бам! Кто, бля, следующий? Бам! Кто, бля, следующий? Бам! Ой, блядь, я их тут дохуя. Ты умер, что ли, да? Сейчас немного.
А, тут беспринцовка. Да. Тут быстро исключение лезет. Finally, and done. This is Arcanist Matthias Sumner. Scars of attack my camp. Need immediate assistance. Matthias, where are you? He didn't hear you. Вот Well, I даже think I нас found охлаждает. Okay, let's go. Hear anything else out of Matthias? Nothing. We just lost the radio signal. We need a signal booster. Wait! Found one. О, там по-любому надо следовать. Ебать! Опять мне чуть не предупредил, типа, соси песос, ебать. Got a bunch of scars. Так, я здесь нашел. Дневник. Ага, опасность. I've never seen this much scar activity. What is going on? I don't know, but it's not a good sign. Так, вот тут ресурсы. Ебать, молния здесь ударил, нихуя охуевшие. Еще ресурсы. Так, кто-то башню я хочу исследовать. Что там More лежит? scars incoming. Looks like they're using gates. Так, I это. hate those. Very unfair. И археологи воздвигли для себя большую башню на краю мира, чтобы вести Луну и звезд в Альфисте. Понятно. Я там читаю сервер, я так что это включу. Я собираюсь здесь в мире исследовать. Не вставай. О, я меня убили. Что-то меня, конечно, сандалили. Что-то помощнее, что ли, враги, или что, или мы, типа, пока лохи сосем, я не знаю, конечно. Но пока это все это очень странно. Нас выносят быстренько. Okay, I'm looking for a signal booster, right? Yes, should be close. Да, блядь. All you need to do is turn it on. Опа, еще картекс. Signal booster is working. Да подождите, блядь, ну, сука, я не успеваю, блядь. Однако второй упал на земле около... Бля, ёбаный диалог, мать, со мной еще нас I've не got a слышит. location. Так. Они могут говорить попозже немножечко. Полетели. Вот что такое. Я это запутал. Ёбаный Borderlands, блядь, диалоги нахуй, не диалоги, блядь. О, ресурсы. Я взял. Летим. Вот я молния сейчас уйдет. Вы покидаете задачу, я ебу коней. Шаг влево, шаг вправо, и вы покидаете задание, я ебу. Ой, здравствуйте. На нахуй. The Arcanist is not at the camp. Wait, Какой орды? I have an idea. That's the radio we were following. The scars were taking it apart. We fixed that. I bet we reach Matthias. What's happening with the scars? Something has them enraged. Бать, пулемет вдали не постреляет, конечно, блядь. Вообще, я, конечно, не такой по ХП. Это угомонись. That seems to be the last of the scars. Let's fix that radio. What needs to happen? Get me into the access panel, I'll do the rest. Надо уже упадать до.
Ой, это, типа, режим детектива, блядь, в Бэтмене, блядь, показывает. Access Я panel починил open. ее. Starting Бред repairs. какой-то. Oh, that doesn't look like a repair. Just let me. Oh, damn it! Hang on, we've got company. Can it be fixed? Yes, of course. Just deal with the scars. I'll figure it out. Зона запрет воскрешения, понял, да? Здравствуйте. А мне похуй, я летать могу. Oh, damn. We've got a big one. Чё там, блядь? Чё за дядя нахуй? О-о-о. Колосс. Типа он должен нам сейчас более-менее трудно составлять, я понимаю. По идее. На нахуй, я вообще маленький урон. Ты там не башни, я не пойму. Мороз его. Oh, the gates are Всё, closing. нахуй. Ты Looks like we've улыбнулся на scared them него? off. Let's take care of the rest and get back to the radio. Ha! Okay, I think I got it. Sure. Mostly sure. It's working. I've got a location. Patching with eyes through. I'm calling anyone in the area. I need help. There are scars everywhere. It works. Matthias, can you hear me? Матис не особо классный персонаж. Подав мне не понравился. Да. But the scars are searching. I can see them. You must hurry. Just hang on. We're coming. Ой, может еще есть? Опять везде одно наебалово. О, загрузка. Где я? Matthias! Can О, you чё hear так... me? Понятно. Он просто глупо смотрится. Are you okay? Этот назад, видишь, все откуда пришли. Так, ресурсы. А, Матис нас слышит, да, уже понимаешь, что мы идем за ним. А вот, кстати, этот фон похож на Dragon Age. Тематика Dragon Age прям. Просто хуйня, замки, ямки. What about the scars near you? See anything? Got a few spots of trouble. Near misses. They're quite relentless. What's this? Found some canisters. Could prove useful. Don't try anything dangerous. Not to worry. Contained explosion. I think you better hurry. Это сундук, что ли? Ничего не открыл? Не? We're dealing with some scars ahead. One less for Matthias. That's good. Где ёбаный Шираму? Давай мне Шираму! Чё он не умер-то, ёб твою мать? Получаю, приходите за моими партизанами. Ну нихуя вы там, блядь. Ну давай я утону, ладно, хуй с вами. All set. For a field test. Бум, What's happening? Matthias? бум. Scars walked right into it. I'll have to keep moving. More incoming. Watch those hives. Бум. Ой, блядь, нихуя вы охуевшие, блядь. Я их вас и не заметил. Тут Шрама. И они за порцией пропиздонов пришли.
На нах, нихуя. Комбо было, серый. Наше комбо было. Видел, золотое было? Или только у меня золотой цвет был? Не знаю. У меня же золотой цвет хуякнул, типа такая, блядь, комбо ебанула. Ебать, вообще мы машины просто. На вообще все это машина. Что, блядь, что? Пока один раз только сдохли. I've taken care of. Now let's see to those scars. You got it. Да, еще мне похуй, что он говорит. Какой, блядь. Нихуя такой я тоже могу ближе бой бить. Matthias, give me an update. Подошел тут. Just stay ahead of them. I'm nearly there. Сука, не болтай, я нихуя не понимаю, что они болтают, да читать некогда, блядь. Вот, не, я стараюсь как бы успевать, кстати. Ну да, иногда не успеешь. Я из-за этого субтитры большие сделал. Под демо я сделал средние. Я сделал большой субтитры. Мать, короче, что-то исследует. А мы ему говорим, типа, подожди, а он все равно... Matthias has been busy. Вот, а он все равно ему похуй, не слушает нас. О, ресурсы. Ой, еще ресурсы. Еще ресурсы. Last hurrah. I'm out of surprises, freelancer. Stay Ладно, put. больше Keep нет. them off you. Much appreciated. Кого мы отгоним? Скажите, кого и мы их отгоним? Ой, бля. Where are they all coming from? Scars have too many ways to add to their numbers if needed. Be careful. I'm trying. How did you make them so mad, Matthias? I don't know. Never seen them like this. We got some scar heavies. Ох, Who нихуя, gives them бля. help? Ой, бля, я вот того целую проебал нахуй. Нихуя вы. На, на парочку кидал. Давай, пиди его, пиди. Look out. На It нахуй. is, but it looks Я умер, dangerous. серый. Rust Reaver. The thing's name is Rust Reaver. I don't care what its name is. Ржавый верзила, блядь. Ржавый верзила, блядь. Ебать, бомбы едут. Да ему вообще по барабану, блядь. Хватит меня бить. На нах опять убили, сука. Здесь неудобно, здесь, блядь, потолки ебаные. О, здесь ржавый верзила. Ох, блядь. А так не просто так все нам. На, нахуй. Ебать, ебаный Спайдермен, блядь, что прыгает, блядь, прыгает нахуй Спайдермен, блядь. Тебе надо было написать не Харон, а Спудермен. Ебать их тут сколько. Отвечаю. Пизда. Слишком много. А так мы первый раз с тобой слились. Ну там хоть возрождение было, а здесь мы с тобой слились, прям. Ну, понятно, отряд поверженного. Да, это перезагрузку, блядь. Там типа через 4 секунды. Ебать. А здесь же не так просто, да. Да. А мы в демо с тобой расхуячили технику вправо и налево. Даже не погибали на сложном уровне. Это неизвестно. Идите нахуй. Так, мне надо всегда на лету быть, по идее. У меня щит хотя бы более восстанавливает.
Scars have too many ways to add to their numbers if needed. Поискатели. Мои братья, почему вы против меня? Be careful. I'm trying. How did you make them so magnetized? Never seen them like this. Look out! Нихуя! Успел выйти, гандон. His name is Rust Raver. I don't care what its name is. Так, я не понял, а почему меня бомба достала? А, там босс серый. У тебя есть это? Нет. Блять, бля, пока я анимацию выполнял, меня убили. Ебись конем. Вот тебе и выпускай анимацию нахуй. А, йо-ко-ко-ко, как там он делал-то? Йо-ко-ко. Как, бля, как вчера он говорит, ты, это Шаолинь-то из Power Honor. Не помню. Йо-ко-ко-ко. Вот ты так же делаешь. Йо-ко-ко-ко. Или это сейчас. А когда ультуешь, типа этот. Как он говорит, викинг-то? Как викинг теперь говорит? А, Гурипита. Да-да-да, ультуешь, короче, говорю, Пита. Бьешь йо-ко-ко-ко. Гурипита. Почему я не могу наблюдать, да, вот, допустим. Я вот за место своего трупа хотел бы наблюдать, как ты ебашишь. Это поинтереснее, как в Destiny, например. Чем смотреть на свой труп, ебать, и слышать эту грустную песню, типа, ебать ты лох. Йо-ко-ко. У меня ульта готов, да, я ультану. Бам! Бам! Thing just isn't dying. What the Меня убили. Бам! Я промазал! Как я промазал? Ой, я его заморозил. Есть, я убил его. Let's clean up the rest of them now, shall we? Подожди, там лежит, это Scars out лежит. of the way. Someone check on Matthias. Вот там пару диалогов был, я не успел во время с боссом сражения, я не успеваю читать, конечно. Там это еще внизу валялся лут. Как в песне. I think we're done. Everyone's safe. These scars. Я сделал Давай, твою бу, я не ебу. What to think? Arcanists and scars often clash over shared Мы такие, sites, по but идее. nothing like this. I must tell Tassin. Please. I need to return to Fort Tarsus. Будь на шлем. 205 из 500 преданности археолог Матис в поисках 1 из 4. Матис выполнил. Сейчас, по-моему, после этой миссии должны И? быть доступны. А как ты знаешь? Freelancer, contract go. Hey, how'd your last job go? If I come back breathing, it went fine. Straight truth there. Just got back myself. Damn Titan nearly took my arm off. Always something, huh? Owen stopped by. Wanted to make sure your records were in order. No worries though, a Titan won't stop me from keeping this place organized. How'd you end up as our record keeper anyway? You don't seem the desk type. Layers, buddy. We all got him. You want a well-placed shot or a well-kept ledger? Ask Lucky Jack. We all do our bit for the family, right? Да, счастливчик Джека тоже у него и лицо мужское нормально, блядь. Девушек здесь, конечно, создали пока только пить.
So you're the cousin who enjoys paperwork. And taking on scars. Keeping things balanced. That's what I do. The point is, we've got each other's backs. It's not like we got anyone else in our corner. Freelancers have had better times. I don't want to say our budget's sad, but I can perform magic with more figures in the columns. We need freelancers to bring in contracts, get the work done. The better the Enclave does, the better we all do, right? Well, I've got reports to update before I'm back out there. Striders to save, relics to silence, you know how it is. Freelancer. Thanks for the save. That trouble was unexpected. You often hang around outside the walls like that? Occupational hazard. But this was different. Something's making the scars more violent. I think it's the Dominion. We think they're back. I'm sure you must know Freelancer Yarrow. I think Tassin's right. This feels like before the attack on Freemark. The one that set off the Heart of Rage? I don't really know the whole story. I do. Much of what I am about to tell you is not well known. My Yarrow ward, русский, Johnny, походу. was there 10 years ago. She saw it with her own eyes. What you will already know is that Freemark was one of the great cities of Bastion. Ancient, proud, prosperous. But most important, it held the largest and greatest enclave of freelancers anywhere. The freelancers, along with the Sentinels, guardians of the walls, protected Freemark and its people from the chaos of our world. Until one day, the Dominion arrived on their doorstep. Cruel conquerors from the north. Звездные войны, блядь, какие-то. The Dominion, Шагоходы тут. and the freelancers would make their claim for Freemark that day. Стражи фрилансеры это, видать, другие, ну, разные фракции, получается. Each group heirs in their own right to the legendary General Tarsis and her Legion of Dawn. Когда нам дадут это, легион костюм, мы же ну, миссию пройти. А? Миссию нам пройти. One of our best, Freelancer Adams, led the charge as the Enclave leapt to meet the Ебать, Dominion эпично. forces head on. На нахуй. Тут одни колосы, блядь, и рейнджеры, и колосы смотрю, блядь. Где шторм с перехватчиком? My Johnny, Потому says что the армия army Доминион была огромная. was massive. The Dominion was led by Dr. Harkin, a man never seen before or after that day. He came to take the city at any cost. So they fought, outnumbered, outflanked, and outgunned. Freelancers fought. They did well for a time. But the walls of the Great Freemark did not hold. The Dominion poured in. Adams, with many freelancers, made their last stand outside the city walls. Лысый, блядь. While some, like Johnny, stayed to help who she could. Только заход. When, without warning, the doomed sentinels fell back. Стражи скрылся, получается, блядь. А фрилансеры нормальные чуваки, блядь. Хуеть. But now I Фрилансер все tell равно не you уважает. that deep in the city, Johnny discovered what the sentinels already knew. The Dominion didn't want to destroy Freemark. They wanted to capture an ancient Shaper relic that was protected deep inside the city.
3 куска Эмбера найти надо, и тогда так понял, откроется. Возможно. Что за хуйни такие, блядь, какие-то большие чудовища? Мы их не встречали в демо, чувствую, нам пропьют мощненькие будут, да? Надеюсь на это. Бать, ну Женя молодец, такая мощная бабенка. It seems this Dr. Harkin believed he had created a way for the Dominion to use the cenotaph to control the Anthem of creation itself. Arrogance. Пока что я увидел только темнокожую девушку, маленькую азиатку, азиата. Европейцев нету, да? Пока ничего не изменилось. Бат, и вот больше города нету. That cataclysm became the heart of rage. Some survived to tell the story of Freemark, but not many. Dominion must be back for a reason. I clearly have more intel to hunt down. Come and find me later. Я зайду тебе позже. I'll contact you when I have something. А ты мне нафиг не нужен. Так, всем фракций. Так. Так. Привет. Я знал, что рано или поздно зайдешь ко мне. Самый фрилансер, о котором все говорят. Позже обо мне все говорят. Блядь, так типа фрилансер это плохо или хорошо, блядь? Yeah? Why's that? You understand being a freelancer is more than just a job. It's about pride. Pride in doing something well. Pride in your javelin. Hasn't been much of that lately. Intolerable. Who wants to charge into a fight looking plain and simple? What kind of statement does that make? Not when you could fly in looking like steel thunder come to life. A fistful of lightning in one hand and a hailstorm of pain in the other. That's colorful. Is what I do. When Lancers want to make a statement, they buy something special for their javelin. Maybe custom decals or bodywork. I'm the guy they come to. We're used to. Hasn't been any demand. The Forge can't even build anything these days. I'm hoping you can change that. We need to fire it up again. That takes Ember. And someone with the guts to collect it. If you can find some... Фриланс сейчас выполняет различные поручения людей, которые живут в Форт Тарсе. Это дополнительная возможность выбрать джунглях ресурсы для улучшения джавелинов или, если того хочется, отправиться на поиски опасных приключений. Сейчас вам дают диких землях у Форта Эмбер для Просперо. Это редкое вещество содержит осенние минералов. Без изготовления предметов не обойтись ни одному фрилансеру, желающему выжить в этом опасном мире. Ага, мне нужны Эмбер, чтобы, да, вот, типа в магазин залазить, это получается, да? А сколько у тебя было? Сколько сейчас денег? У меня 41 105. 41 тысяча, откуда у тебя столько денег? Вот это я не знаю. Почему у меня меньше? Тоже не знаю. Не знаю, как это работает. Так. Типа сейчас в Джавелин надо, да, чпалять? Нового ничего не открылось, да? Пока я там пролог смотрел, ничего нового не открылось, все ли? Не, ну там есть схемка пиздец. Привет, тоже. Даже жду, что бойти, почему дверь закрыт. Карантин, ничего нового, да? Кстати, фрилансер потащил зараженный груз или что-то такое. Отстой! Понятно. Что теперь? Ну, всегда можно поболтать с очаровательной коллегой. Ты что ли? I'm a little cranky. I think the Sentinels take any opportunity to mess with freelancers. Isn't it their job to protect the fort? Yeah. I just wish... Она, прекрасный собеседник, ага. Great. People used to look down on the fort because it wasn't Anthem or Freemark. But I think it was better. But you were a kid. Exactly. My brother Kismet and I used to climb that scaffolding just to
watch the Striders Чё come and страшно, go, да, люблю and the фрилансеров. market would fill up with happy people and cool things to buy. It even seems sunnier. Might be my imagination. Though it was before the Heart of Rage. So, poor Fort Tarsus. It's kind of a crap heap now. Not sure why I keep coming back. Because you have hope. You know how good it could be. Hope. This О, на place sure предной needs a lot страже. of it. Think I'm Тут on то, что ты говоришь, влияет типа на какую-то хуйню, бля. Well, everything I own is on the other side of these doors. Looks like I'm stuck here. But you should save yourself. Okay. Good luck. I'm Good luck. freelancer Johnny, by the way. See you around. А, да, фрилансер тоже, кстати. Ну, ты ну, вот этот негритянка, кто стоит, который ждет входа. Ты чё, блядь, ты меня ненавидишь, что ли, да? Ты чё, такой крутой, что ли? Давай сейчас поговорим, залезу, бля, в Джавелин, тебя фигачу. Вот ты кто такой? Еще один. Вообще ни одного европейца не вижу. Yes, you. Sentinel Bar. Oversee the repairs to the north wall this afternoon. Division 2. Yes, Commander Vul. Sundown, no later. Is that clear? Yes, Commander. You Анзу, блядь, одни, блядь. Yes. Have you encountered much Здесь star толерантность, activity когда recently? европейцев вообще ни одного нет. They're everywhere. That fits. Bar and other sentinels have Так я здесь европеец, бля. А, ну еще и от кузнец там. farther than my patrols reach, freelancer. Is there something I should know? No. Nothing to be concerned about. Сомневаюсь. Threats outside the wall tend to fall to my kind, Commander. A few years ago, that may have been true. But not now. Nothing personal. I've heard stories about your work. Commendable. But the fact is, there are too few of you. Those who still operate are unorganized and scattered. I can't rely on that. У всех в играх негров у них голос такой, будто они это, ну, рождены петь джаз, блядь. Голос такой басистый. Ладно, храни уж свои секретики. Maybe. What can be done to change that? I'm not here to help you get your house in order, but I'll say this. People like results. Now, if you'll excuse me, I have a wall to walk. Stay vigilant, freelancer. Какие твари такие, блядь, отвечаю. Ты заходил вниз, Серый, к счастливчику Джеку, смотрел с Альянс? Еще не ходил. А, ну да, я ходил, да. Посмотрел, типа, что за фигня? Разобрался? Uh-oh. What's going on? You scare me a little sometimes. Do I? Actually, I suppose that's fair. I do peddle in danger. Still, you should know me better than that. I know you. Okay, when's my birthday? Когда мой день рождения? С подвохом, ты не любишь день рождения. Ну и когда же он? So, when is my birthday? I think you're having me on. You've never told me. Probably not. It was a number of days ago. Ah, well then, happy belated birthday. Ну да, лучше поздно, чем никогда. А ему подарок. Давай, так я напишу тебе ужасный стих когда-нибудь. Пойдет? Вообще-то, мы встретились как раз в мой день рождения. Вот так в чем подвох. Который встретил недавно, когда мы были помладше. The time you picked my pocket. Well, I was starving or bored. Or bored? Which turned out well, actually. Griefing regulators through it was pretty fun. You were always looking for trouble. Is that what made you want to be a freelancer, do you think? I was young. Besides, my job is helping people, Owen. A touch defensive? Yeah, because I'm defending my adult self. Look, of course we're helping people. But I like to think about the root of things, that's all. The spark that began the journey. Say, back then, what were you doing alone in Pontex anyway? Албан прикольный персонаж, не пугает, только болтать. Well, shall we say an unscheduled break? Roaming. That's what I was doing, roaming. Same thing you were doing when we met in Helios. I like to think of it more as finding myself. Because of the Heart of Rage. Where's your team? I don't know. Yeah, I brought you down. Well, never mind. There's a bright future ahead. Cheer up. Contracts await. Sir. I hear you've been busy. I try. You pulled Wright's arse out of the fire. Yarrow was here doing a reenactment. I had a good feeling about you ever since you turned up. Как в Texas Keep proving me перейти? right, okay? Так, короче, дверь есть, да. The fort's home. I've got to look out for it.
No argument here. It's good you settled in. Not everyone does. And I'm guessing Fort Tarsis wasn't in your plans before. Well, The Heart of Rage. I didn't know what would happen then or where I'd land after. Turns out it was here. happy you stuck around? Today the fort's home, tomorrow, who knows? I take what I get and try not to think beyond it. That's all you can do. The fort wasn't my plan either. I was on a strider out of Helios. Thought I'd make my fortune in Anthem. What happened? Cataclysm. The sky turned yellow, the ground changed under us. The survivors were brought here. It takes 1 second for everything to change. Doesn't it, though? I didn't have the means to try again, but I took what I could get here. Found work, had a kid. The fort grows on a person. And it definitely keeps you busy. Which reminds me, I should run your javelin through basic checks before you head out. Thanks, Zoe. I'll see you around. What happened? You've got a problem out there. Some kind of Dominion heavy. His people called him the Monitor. We couldn't stop him. And he was there for a Shaper relic? Tore the place apart. Your agent wouldn't give in. Right to the end, she... Well, I know. I'm sorry. She left this archive behind. We'll have my people dig into it. The Dominion really have returned. In force. Damn. I thought spies took everything in stride. We also respect our enemies. Life under Dominion rule isn't much of a life at all. And if they have set their sights on Fort Tarsis... Right. Well, the fort isn't exactly my idea of living the dream, but it is home, and I'd prefer it to remain dictator-free. What can we do? For now, remain patient. I don't want to make a move until I have more information. In the meantime, there's someone I'd like you to meet. Sentinel Bryn. She's sharp, trustworthy, and could use some assistance. Why don't you help her while I look into the Dominion? I'll be in touch. Sentinel Rissa Bryn. Fort Command. Еще одна баба. Сука, не бойся. Я опять строк какая-то главная, блядь. See me by my desk. And my plants. Plants? Right. So, good. I will see. Thank you. For what? For stepping close so you don't impede foot traffic. You were off to the side, so it seemed to make sense. My apologies. I assumed you would recognize me from one of my public safety forums. Sorry, I was not aware those were happening. My name is Pernell Blatch, and I'm the fort custodian. I maintain and improve all public works and spaces. Sounds like a big job. It's enormous. I'm seeking public input on an initiative to improve life in Fort Tarsis. Would you care to take part? Давай, почему бы и нет? I might. Excellent. Please answer the following questions. Do you Вы полагаете, что для более эффективного функционирования форта нужны безотлагательные улучшения? Б. Вы сознаете то, что форт вопиющий и эффективен, и это необходимо? No. One suggests immediate action, and the other identifies issues, then proposes solutions. I'm not sure the fort wants to change. The fort must change. It's unsafe in so many ways. Take the walking issue, for example. Did you say walking? Yes. People walk and stop wherever they please. This causes stoppages, bumping, and even pedestrian rage. I'm proposing we implement lanes and foot traffic rules of way. I guess it would make walking here more efficient. It will. It's just a matter of applying rewards and punishment to ensure compliance. There will be some resistance, but I've run into that before. Where at? The fountain in the courtyard. People said we didn't need it, but now I'm spearheading the campaign to restore it. How does a fountain make the fort more efficient? The fountain creates a meeting place and instills pride in the community. Happy people are more productive. Is the fountain working? Not at the moment. There's a piping issue. It was nice chatting with you. I'm off to a meeting regarding proper personal equipment in the forge area. Good luck with that. Thank you. It's not easy keeping this fort safe. What's up? What are you talking about? You called me, mate. No, you... Oh, hold on a second. The Monitor is leading a mission back into the Heart of Rage. He wants to weaponize the Cenotaph. We decrypted the archive you recovered from the Regulator camp earlier, and we know why he's after unique Shaper relics. Doesn't mean he'll succeed. Did you know the Monitor was there when the Dominion attacked Freemark? One of the few who escaped when the Cenotaph leveled the city. Oh, shit. He's ruthless, driven, and savage. An incredibly powerful cipher and a brilliant pilot.
He frightens even his own people. The storm will tear him apart. No one survives the Heart of Rage. You did. The intel also reveals that he's perfected a way to harness the power of the cenotaph, and we cannot let that happen. Obviously. I need you to find a way through the Heart of Rage. Get to the cenotaph first and silence it. Do what freelancers do. Do what freelancers do. You're talking about a bloody cataclysm. He's right. We aren't equipped to take that on. Of course. Well, I can think of others who survived the Heart of Rage that day, who never let it go, studied it. Ugh, come on. I feel like I'm supposed to know this one. My old partners, Alec and Faye. Intel says the Monitor is on their trail. It suggests Faye has found something important. Last known location. Oh, I can... So, Halleck and Faye. Intel says your partnership ended badly. I don't know, we just kinda grew apart. Really? Because I heard that Halleck never forgave you for pulling him out of that storm, and Faye went... Where are we going? Oh, right. Oh, you're kidding me. No, Halleck and Faye are working with Princess Zim. The regulator boss? Oh, please, she's a smuggler at best. She's a full-fledged crime lord at worst. We really need them. To get through the Heart of Rage and beat the Monitor to the cenotaph? Yeah, we need him. Do we? You and I? We're such a solid team already. Of course. That's why Tassin picked us. You got my back, I got yours. All right. Hey, considering that the Monitor is both Lancer and Cypher, we could probably use a very fabulous Cypher Javelin pilot combo of our own. Owen, be patient. Pilot lessons are going fine, but seriously, it might take you years. Okay. You know what? This might be fun. Apparently Princess Zim's camp is like a traveling carnival. Now, it's a traveling carnival run by bloodthirsty gangsters, who like gifts. So you need to get us something to get in. What could possibly go wrong? Yeah, what could possibly go wrong?